Hello students, welcome to Saranjit's class. Boni, let's nice. Nigay siya po ko. Ato anyways ay nahiningi na ay koy na tamliba sida modern periodic table tamgre mandili ki tamgre ama maloy tamgre. Habadi periodic classification of elements to akoy na nainaba loy gre. Now it's time for analysis of the PYQs. Ay koy previous year question sing khara naina se po ko. Ado question sing se sar na khara iba lai ado da hang ni se 2011 gi question si yang si ko. Let us say 2011. Sida hang is what is the basis of classification of elements in the modern periodic table? Haidi si hang basis of classification ko. Basis of classification of elements. Karida in modern periodic table. So karino ay nahangbani ko. Makata na hangisina describe the essential features of the modern periodic table. Makanda hangisina essential features of modern periodic table describe to haiba. This is asked in 5 marks. 5 marks ta hangi. So let us analyze the question first and try to understand how we can score 5 marks. Piriba mga si kamain pangkatagay siya. Ako yung siko. So, masida answer da ako na understand tong doon siya magi basis si karino ay ba may iraga magi feature sa iba da magbari pang doon eh. Ado di angang sa modern periodic table siya kari po ta yung pang waraga karida base o na tamaga classify daw na ako loy na kangay ko adunde basis of classification of elements in modern periodic table is the atomic number ko kari oy haiba atomic number or smaina the basis of classification of elements in modern periodic table is atomic number hairo or na nakitang hab ki hairo su ko elements are ko arranged elements are arranged according to their increasing order according to their increasing order of atomic number. Makoy gi atomic number dugi increasing order gi batung ina elements sing se classify taweba andi classify tawai se kay dano ko nang kangdoy se atomic number. The basis of classification of elements excuse me and modern periodic table is atomic number. Sikatang ni damana hangi dubudi. Now we have to describe the essential features of modern periodic table. Ado nang situm iba yare ko say features of modern periodic table. Angang sa sana MPT yan no nang isalakani. I'm just trying to save your time. Ko no ida matamsang dana ba modern periodic table hai bani. Ado sida ko ni irakado sa sidi point was lakpatare. Number 1 the modern periodic table sai kaino phai na chat pa rows yung na chat pa columns natra. So we can write there are 7 horizontal rows known as kanagawi adahiro periods similar jagre ani subadong kari lere sambe english ta dum isi there are 18 vertical columns yung na lakpa columns sumane ngo ay na usi haido sumaina left to right chat pa horizontal oiba leiba singduna kari kaure si period kaure sumaina yung na lakpa sa stage may kumdara isi top to bottom sibuna kari kaure group kaure hani ipoti there are 18 vertical columns called the groups masi ani sidi yamna important oiba ko akhoi periodic table like table ma semak pa matam sida table ji sem na bo hona bada horizontal rows ga
vertical columns ka create tawbani Henry Moseley na in 1913 ado hojik makha tarakpada sigi 7 horizontal rows sina kamai tawbuno haibadu mana feature piyo harabani na madu da koina piba tare ko period 7 leibasida ko saigi the first horizontal row or period asagi ahanba row do natraga period to the first horizontal row or period aduda koina kari leige habda hapiram si contains two elements ko element maming idras yani contains two elements aduna karkanda masi kari kaure it is called it is a has a called yawder so it is a very short period period number 1 is a very short period adagi magi feature mari subada is easy the second and third periods second and third period kada contains kaya yawi contains 8 elements sinatro each kari kaure these two periods sigi period ani se these two periods are known as kari kaure magi ngasai do kari hana hai grage aham bagi do very short handak na short hai gada ba short periods subai na ko adumai taw kana ina thoyong irobai dakar leite seis da muk lai duisina 4 ga 5 kada kai leigani 18 elements kumba each leigani dana 18 elements each adu moiduna muk kari kawai habano kari kawai habano long period si khange dana ina samjalak bani ko 4 ga 5 kado 6 na kaya yawe 32 elements kari kawai very long period 7 dana kari dawa 7 dana 25 elements yawa aduga kari kawa incomplete oiba mas it is an incomplete period si yo haibani ko adeida seleriba kano se vertical columns of groups ki matang da haige hai taragasu ko sigi matang da haige hai taragasu ko na kari haige dage hara kanda se group 1 da kanano 18 da kanano adu hai bi ai group 1 se asina karino group 18 na karino ka hai ba ai aduga nangna maruina hainingi ba poti amu hai ga doidi ngasai gi 14 elements each ki 2 rows ama bottom da laibodo ko maduba koina kari kaure the lanthanides and actinides sumaina khara iramo haibagi warida because piriba mark se manga ni na 1 mark ti ngasai gi atomic number habis ta pithokhrabni na remaining mark 4 marks sigi 4 marks ma sigi features of modern periodic table the pirak pani na akoi na modern periodic table gi features se iba matam da you have to remember certain things phaina kayano yungna kayano ada phaina leiba singse taret subani adu taret subasta element masing loina khena bani na number 1 dana ani lere adigi nipan lere adigi 18 lere adigi 32 lere adigi 25 lere and then amuk abakha da row ani khak ko sinto ga thami lanthanides and actinides haidana 14 elements yawba adu so khoi panba tai adigi group 18 je ko sigi seista group 18 je basi akhona kari ena kawi zero group ena kawi mangonda kari yauri ge mabuk phabasing yauri bo kai de mabuk phabano da mi som ta tinau yadab dubu mi tinau yadab posak sing yauri masa mathanda hingaga nungai jaba kangu rishi muni kangu aduna ne aina novel gas se rishi muni hai jada singda mathanda leigada ba kanam ta ka tinaroi da ba masa masu kamda leib jante akela khangedana adumaina adigi mo karai dina karai bhauna representative element kawi karam bana transition element kawi ta trasu yare ko loi khaba ngatani yare bo joni boy yare so this is a very general question hai tari sa 2011 5 marks modern periodic table da hangakpani and hangiba potusu is just about your knowledge ko nang kari khang bazano kaina knowledge based question gumbani knowledge based question ni
Nang knowledge gain tawdabra tawdribra chapter number 1 ge haibani. Now hauzik akhoi namung mathang yengdoi se mathang se 2012 ki question si yengsi kari hairi jano third period of modern periodic table has the elements ingo third period of modern periodic table sida has aluminium and chlorine sini man hai se ko statement 1 aduga 2 which group they belong adu moi gi sigi ani sigi group putho haibani ko adigi compare changdam no changdam nabiyu kari kari no changdam na doi se a the atomic size b the electronegativity biti adagi makata na mo hangisina magi hangbagi mawong se madi question oina hangbani ko aina question se idana leidana kana de kedawduno du khangal lore tawbani state makhoi gi nature of oxides. So this is a good question ko masta piri base magyam pi hơi 2 plus 2 plus 1 that makes 5 marks ko 2012 to 11 to 12 to classification of elements itagi mga si hangi. Now angang sa munang ti yengu sinakari aluminium sinakari chlorine adudi magi group ti kamay na sa thi ko how do you find the group of aluminium and chlorine haro sige na kaya ay number khandrabo atomic number khangadi mai group to puthorakaw natro adu thiro dana thirage thiu okay fine magi se 283 configuration da magi na 287 configuration da outermost cell da electron ahum outermost cell da electron taret. So we conclude that aluminium belongs to group 39 sana hairambado ko karigumba 2 gi mathakta number se valence electrons ki number se lakrabadi valence electron ani le di group 2 haini ama le di group 1 haini but 3 ana sakhitaradi we count group number se 13 haina. In the same manner Cl belongs to group 17 ko my 7 electrons se valence oina leirabani na ma je group 17 state thangnaraga leidudi so is the group 18 leire argon ko adu mathangda adum chlorine leidudi se 18 17 taidrin sa ko. Now what compare the atomic size. Now say tawdoi se group number p re atomic size e unane se adudi masigi su yango hojik mathoi ani gi aluminium gi cell kya lei 1 2 3 in the same manner chlorine gi kya lei 1 2 3 sidi yare according to the cell number they should be of the same size atomic size da tawbudu wa khoi na khangi di masigi chlorine sigi 17 protons lei aluminium gi 13 protons lei and the protons attract the electrons natra proton singsina electron se pull taweba towards the nucleus proton singsina electron se pull taweba kadom na kandano ai bondhu mayai da beach में खंबरो से सिदई सिदा लेरिबा nucleus asina sida leiriba electron se third cell bau leibani sigi third cell da leiriba electron sing se pull tawe ba se sumaina ado pull tawa matamda masidai sida positive charge se 13 leraga pull tawaga 17 leraga pull tawaga kanana kan ga daga habwani thori chinglabada chingchinbudu widu kaya surakad kandino okay tara undoi ga tara tare ga chingchinradi tara tare na khara kanna chingani mi bondu nangbo
ओके साउ साउनी आइना कहीं हाइजल लगा हे अमदो हाइबे तलीने सिंगदबो साउरबो साउनु साउनु सिंगदबो हाइबनी अपंग हाइबनी नत्तेदना हा ओके फाइन व्हाटएवर सुम फागी तौबदी को असमा हाय वो अखोय ओजा जिंगसे अखोय त करी हाइगे कांदा ओजा जा नोइना अंगांग से लाइक ताकबो मतमदा अंगांग जे तंदबिदा खरा मुन्ना ताहनगे खरा हाइहनगे हाय तारगदी ओजा से ओजा तो लंजु खरा खरा ओलोई ओजा तो लन मंत्री तो लन सना से सिगी कोचिंग सेंटर से आई तौरी से हे आई कोचिंग सेंटर से दगी मपुना ने नंगी कनो से शिफ्ट तौरो हायराबा आई असि फेन सि बंबो सोइद्रबनी को अदु वरिनिदा खरा खरा अंगांग नो ओलोई सो कमिंग टू द क्वेश्चन chlorine ko ma hai se atomic size avni chlorine will have ko larger atomic size than kari aluminium dagi adubu mana reason hangde justify your answer ga na akoi ge question nang bo za sing jina yam na nungai ba moi ta yam season na jening ba wa hai je I found most of the teachers hai tare in every subject manipur da lai bise magi oja sing sigi nungai ba pet word se justify hai bise akoi su di kai no akoi je question am sem ga ai ni adu ga smai ga hai the sunrise is symbolic of kari the sunrise is the symbolic of kari hai bado kai hai ge noi gi a de da kari hai ge childbirth hydro natraga childhood hydro ada koi da madugi Emily Dickinson gi line to justify do ga ne hajan gum ko justify anyways what about electronegativity koi na khumai se si noi gi kai ro du da question du da a b ni yaw ban te ko sana sumai na sem to khibai wani aduna koi khum doi se kari ai na khum gani electronegativity electronegativity sai जो खुम्बियो को मोगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अदो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर तो है बरी थोदोनी हम कन हंगदे मशीन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ओइगद्रा मशीन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ओइगद्रा अदो ममांग दा साना ताकिब द करी हाइगे इलेक्ट्रॉन जी आउटर मोर सेल दा अहुम भौ लेरदी कदोबा मासे बाबू ने बाबू को बाबू मसानान बा बाबू पैसा से सट सट सतो पदो का मसानान बा बाबू मागी पिखाव दिगी पैसा से सट सट सतो का पिथोकवा अदुगी मसानान बा बाबू दुदी कराई दिगी इलेक्ट्रोनेगेटिव ओइरने इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव अदुगा सोमना कंददी क्लोरीन दी आइना नान हायदना पैसा तुंजन बयाम कनबा अखो युंगी ममाने हायदो को अखो ममादी पैसा से तुंजन बयाम कनबनी दा मादी पैसा से मंगन दबनी अदना पापा न पीरे लक्षनी दादा न पीरे लक्षनी नानाव न प्राइज फंगे लक्षलनी अदगी चेचे न होरेन कनो दगी गई गई नोय गया फेलिसिटेशन सेरेमनी गी पिरको जो ममान सुम लक्षन बा लक्षन बा कांगू दुना वाट न लक्षली नहीं खलो नेगेटिव ओइदा अवाट पर लेदना इलेक्ट्रोनेगेटिव आई हेन बा लेदना पिथुरा इनी खलो अदुना इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अदुदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तंगदम न भाई जे खितंग फरक ताई so we should say ko chlorine is more electronegative than ko kaya tare aluminium sai da du aluminium is electropositive kan idi runu ko khamu hai bani kana na kharam laksan da ge hai bani laksan madu chlorine laksan gani hai tare chlorine is more electronegative than aluminium yarabau याकदमनी now nature of oxides sida yengsi nature of oxide ai ge handwriting je pakhat kanu ai ge handwriting je thaina mamang adi swai sum tawrabni aduna I have many complaints from my students that they couldn't read my handwriting it seemed illegible to them karai dei illegible no faja bani ikhai re je sana masida group to ge irije mo masigi u ge ko grown-up man baje but I can also write in a different manner which can be very legible to the students problem is adu tawtara gati I slow down not a problem let me show you ado nature of oxide si masina non metal aluminium na metal
अदु नॉन मेटल की ऑक्साइड सी अखोइना खुदम ओइना लौरबदा कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड अदगी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मेटेलिक ऑक्साइड नत्रा कार्बन डाइऑक्साइड सी वाटर दा हापचलदी एसिड ताई मैग्नीशियम ऑक्साइड सी वाटर दा हापचलदी बेस ताई अदुनदी मसी की मैग्नीशियम सी मेटल लोइबनिना मेटेलिक ऑक्साइड से बेसिक इन नेचर तारेने अदुनदी नेचर ऑफ ऑक्साइड तो हाइबनी को अदुना द ऑक्साइड ऑफ मनताओ द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज बेसिक इन नेचर एंड हाइबिरो को बेसिक इन नेचर एंड पुलो बिरमु असोना कंदा मु क्लोरीन सिदी नॉन मेटल लोइबनिना मागी ऑक्साइड तो नसाई करी तागरे एसिड तागरे अदुमाई तौदुना द ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज हाईली एसिडिक अन इउ को अदो ngasai da ama soiri ko masigi basic sigi matang se the oxide of chlorine is highly acidic adu ma yare sorry masigi magnesium gi budi basic tai ado akhona mamang da tambada aluminum gi oxide se mase marak sara gorpal phura ta gemi karanta ba oxide ko karanta ba oxide kada ta wai tare ngasai gi mi ka se yam tilaga na sat pithorakwa adu mi leitragan na tumin adum lo sallaga thamba adugum bagi nature ma marak sara gopal phram se line whatever ina haning idi amphoteric haning mani sa amphoteric yarbau amphoteric ni ko ma se amphoteric haibadi it can react with acids to form salt. Samanana aluminum oxide can also react with bases to form salt. Ado di acid kasu react to bayaba base kasu react to bayaba. Habadi an amphoteric oxide is the oxide which shows both the properties of acidic nature, which is both acidic and basic in nature. Sometimes it is acidic, sometimes it is basic. Aduni nahan no may natakot yaw gibado. Adu noy na mo hangay noy hanga kanu ne CD kanu na tro. Akoy na hujik tawri CD PYQ gaya ni. PYQ tawri nga do pang dahang jale. Say Al2O3 is the oxide. If you make it react with sodium hydroxide. Adu di kana sa na kari habano. Sodium smain o ni habani. Sige OI siga say O siga H2O. Kaya wala ka doon ni ko. At sila ipose kayo no? Si oxygen, aluminum gi plus 3, sodium gi plus 1. Sina plus charges ko. Plus charges. So ni na plus minus lai doon ni na. Oxygen gi ani ni na. Oxygen amagi minus 2, oxygen amagi minus 2, oxygen atom ani gi. So 4 and 4. Si se neutral lo re. 4 positive charges and 4 negative charges. Thus, sodium meta-aluminate anhydrous. Adu karitare, it is a salt. Adu na masigi oxide sina base ga react to rakanda salt form to rabanina neutralize to bunga mabanina. Ko masigi base ibu sina neutralize ka bunga mabanina, it has acidic quality. Yarbo hai sum taan thamadi kamai do no. Papat khangdam ne. Munna taga da nakung ani se direction ja ingonda aduga munna taga da ba अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारा क्या होगा रे कालिया हजूर पापा मारेगा हमको अदुरो अदु ताता नंग हे मुन्ना ताद्रबा नंग न मुन्ना ताद्रदी नंगी बाबाना धोम का तकुम को आई खंदे अदो खंदे को आई दी खंदे को आई दी खंदे हाई बिरिसनी फुरेदना नोय बाबा नंगोन फुदों नते आई एम damn serious about your studies ko ai di phajana noi di takpi ge na khona jari jini adana na phajana ta hauda na tarakan da khang drakan da baba na yei bai watang du dai khang de ko adu da ne khoi na aina modal ta ko da I'll tell your father I do ki ai ba I'll tell your father na fa du ke khang ni adu gi will tu na kai do ba threat when you use the modal verb will with first person. Let us say I as subject or we as subject. Kada we threat express ta we have anida ko khangjan si 2013
2013 da hangisina X is an element of group 2. X is in group 2 of modern periodic table. Sini magi statement se. X is in group 2 of modern periodic table. How many electrons are there in the valence shell? Adu mana putu hai je. Mana hai je. Electrons in valence shell. Itu question mark. Isi putu hai ba. Si jung ta kidro da. Ha. My dearest smart students, intelligent students, achi jung ta ko hai ro. Ya ni ya. Hai ya di fai. Kaya da di tai. Element is in group 2. Electrons in valence shell. 2 electrons. Ko. Maram ding sai join hai ba ni. 1 electron leraba group 1, 2 electron leraba group 2. Sida kathalo 3 electron leraba group 13, 4 electron leraba group 14 sumai chakani hai dai ne. Mani ko 2 baudi adum masa gi valence electron masing duga group masing duga manaba 3 yauraka da 39 chatpa fine. Masina ama lere 2013 da hangambani. 2013 da amaga hangambe ko aduna AB on thorok bani. Mana hangisina what is metallic character? Metallic character se kadai mo kawi ama hora bra. Ai hena ting si yengaga ige ke phachara ige ngoji nei thege muno hisi ko. Metallic character hai di cosma hai. The tendency of an element to lose electrons and form positively charged ions, or they are also called cations. The tendency of an element to lose electrons and form positively charged ions is called metallic character. Si jo mukta line ngonda bondu metallic character hairadi aina ngasai na haire masanan ba babu ningjang oina metallic character ko hairadi masanan ba babu sat paisa se sat tora ko do as yam lai gre manipur da di sa masanan ba babu na pig than bazani manipur se ngaram na hat aina fb de u babu kananom na nupi masam na isai sa aga masadan ba babu ani sina ayaw ba jing loina puthro loyen thabak. Manipur has hundreds and thousands of masanan ba babus. Hai badi pigan ba ta puthro ko do adu ka wi metallic character. Yam leijani metallic ngaktani Manipur da leise music should metallic ai ju metallic ni ne ai ju pigai ni kino isa nu pida isa nu pa da adi akhoi mangon da su hai na. Okay, now we come to 2024 na de babu 14 hai bani. What is the question now? Okay, this is interesting. Atoms of the elements ko muna tao ko elements A, B, kaya ano yaw sibo, C, D, yamin hai, C and D, smiley hai. Atoms of the elements A, B, and C, D have, moy sing sigi, have, like jagre, kari, 3 ne, 11 ne, 17 ne, 17 ne, maroon, pajaw yada ba, 17 ne, 20, kari lady ba, proton. Sini ko statement se, element mari kag A, B, C, D, adung may proton se, matang sina, 3, 11, 17, and 20 lay hai ba kom. Ada hangai ba question sina identify na hangi ko. Magi hangai ba question se identify. Answer so isa lagi ko. Identify salwe. Elements belonging to group number kya numan irisibo. 3 hai ba ba leda. What? Elements belonging kari group 3 da ai sai answer ibe jabre ke tawa. Then ani subadamana hangisina elements that belong to the same period.
elements कदाइदा लेबा same period ता को थीदोइने कोई थीदोइनी ढूंढेगा सब ढूंढ के दिखा देगा heaviest atom among them है बोल माले को heaviest atom अदुदी heaviest atom दगी दान कप्सल लो रे सी यंगो सी प्रोटॉन गाक्तनी दना को ख्वाइदे यामबदु न ख्वाइदे heaviest हाइबदी माने ख्वाइदे mass यामबनिना अदुदी कनाना तारे heaviest है D na तारे इसा आई ना आंसर सुन पितो पनी now elements in the same period अदुदी यंगो मशीना सेल क्या लेनी 3 की यंगो सिदे ngатang यंगो 3 class electronic configuration तौरदी 3 से क्या तानी 21 11 से की तौरदी क्या तानी 281 17 की तौरदी क्या तानी 287 in the same manner 20 की तौरदी 20 की तौरदी 2882 सिगिना सेल मरी अमा अनि अहुम मरी को मागिना सेल अनि मागी सेल अहुम अदि कना तारे 11 के 17 के 11 and 17 are कना नो B का C का को अदि सेम पीरियड ता B and C तारनी जनी ना हेरा बना तो सुम हेरे का लांग दिराओ लांग दिलांगा कनोए ऐसु लांगा उरो इसे के सतोरा उरो मेरे दिल में आस बड़ी दो अदो elements belonging to group 3 अदो group 3 already group 3 है वो इरो मोये क्वेश्चन जी आइना सिन बदला लमगनी elements belonging to the same group sorry elements belonging to the same group by बंधु same group है बने same group सब माना कदा बा अदो group है दिकरा है दिखंगनी इसी की नंबर दिखंगनी तो मागी आउटर मोस्ट क्या ले रहे 2 अदु दिबा क्या तारे ग्रुप 12 आउटर मोस्ट क्या ले रहे 7 ग्रुप क्या तारे 17 तारे अदु सी अनि सी 1 ले रबो 1 ले दी ग्रुप 1 दा 3 का 11 का 3 and 11 दी कना तारे A and B वनी क्वेश्चन का दो लाने से जल्दी परीक्षा दा तोरोनी को परीक्षा दा क्वेश्चन तो मुन पाओ है ना क्वेश्चन तो मिस इंटरप्रेट तोरो कांदा ने आंसर तो फरिंग सलोनी while reading the question paper you have to be very serious about what is being asked and how much number is allocated for the question. Accordingly, you have to answer the question keeping in mind how to save your time also. Angang na prekhasin nang di hekta hayeba. Aduna aikoina like takpo matamda oja singa like takpo matamda 2 marks question ama se minute kaya da khumgani na koina time gi distribution nam khak tawna na bahona raise 5 marks question si minute kaya da khumgani ga na ko 5 marks question si jorang na minute 8 to 12 to khumadi yani gan tawna ido so you have to be careful about time also natradi ben na kang nang no ja ai lu di ta che piram go ja amuk ta ijegi ge yabro yaroi matam loi khadi loi gre ko adu khang ga da now this is 2014 khar tarung ge da yam toroi yam tor su wa ne no su ai su wa ba aduna ne wa da na ba marak ta no su oza to lan gi acting do ai nang sai to bu do ai to dai ne oza to lan gi ai ngai hai du di ai fan ji fakka do ni ma si ya coaching center se the day it closes down I'll take the fan with me khai da na se ai fakta la bu do ni oza to lan gi mai na ko fan dang na te sai dustbin ga se thak ai gi jeep atek ko du da lag ki du ni ko now 2015 14 की मथंग दी 15 मंगोद दी करी हंगी Mendeleev's periodic law हंगी what is Mendeleev's periodic law है ना हंगी को सिमा हंगी मथंग दा what are the merits and demerits हम हंगी सिना merits and demerits को इना तक थोक रहा पोनी दा इना देखी why is modern periodic table considered to be an improvement over Mendeleev's table? Modern periodic table considered to be an improvement over Mendeleev की table दगी करी गिनो है बनी
ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯆꯥꯁꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯉꯥ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯗꯦꯂꯤꯐꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯂꯣ Mendeleev's periodic law states that the properties of elements are the periodic function duni haibani of their atomic masses. Hanang nainadana khanabani Mendeleev's ki periodic law na hai je kai har kanda elements ki physical and chemical properties sing se elements sing dugi atomic mass dugi periodic increase dagi kari haibano regular interval da moigi properties de repeat tawre habana tro regular intervals da aduna di regular intervals da increase tawre se kedo budai no harakanda ngasai gi magi atomic mass gi periodical oiba function namani atomic mass tara le rambadigi kunipan le re khalo kunipan dagi amuk tijalaga magi regular oiba periodical oiba mong amada lai habani aduna Mendeleev's ki da koina khangdu di nipan leibani na group nipan leibani na ko mathang chalakanda ko mathang chalakanda 7 yoga 8 ta mulakpa sidigi nahan tawbudune 1 2 3 4 5 6 7 sam lakpa 1 2 3 4 5 6 7 sam lakpa mana sum lakdo repeat taw habani now say the merits and demerits mark ti manga pi bani na yam di iba ya dabani na let's write merits ko merits si iba budi mayam yai adu koi ani go be resi aduna kai haire he predicted the khange ko karamo kari no man predicted on existence of 3 yet to be discovered elements in his time mana hingingai matamduda puthoktriba discover tawdriba elements ahum do mana laigani havni he predicted the existence of 3 yet to be discovered elements in his time visualize kana no ika boron haibro ngakang irage ko ika silicon haibro ika aluminum aduga hairiba singse all these 3 elements were later discovered and found to be harakanda kana no nang haining ido boron ne silicon ne kana no mana gallium lo ai khang de ko no thakjagadam ne do sumaina phange this is a merit adigi kari ika boron si boron lo ha scandium natra adu khang na taw ba thabak to sai je noi thijaro ko bakare ko then adagi merit atopa amaga irasi ko he could correct the atomic mass and valency of some elements ko he could correct the atomic mass and valencies of sub elements ko habagi arthadi magi statement dudi khaga phajana I tare ko aina ta isidi kari pot pu merit ne haidori no haibani ko aduna di haningi poti atomic mass kara wrongly experimental value ko lerame he could correct the atomic mass of correct the atomic mass and valence of some elements which was considered wrongly at his time hai tare adu khudam oi nine example pigin tawni example si beryllium gi atomic mass si matam du da moina khanaram do 13.9 lo ko which was corrected to 9 gumba ma adagi beryllium gi valency do ko
Valency to matam the 3 ni larambado, mana 2 the correct or system no iro. He corrected the atomic mass of beryllium from 13.9 to 9. Haibama. As well as the valency of beryllium was corrected to 2 from 3. Haibama. So, my example. Ado this is the merit ani lere. Go. Adi ani kag yare man mark to mga pire imina. Some na kanda sung makata so handora hanga imina ko. Can we see considered to be an important improvement over Mendeleev's periodic table. Say modern periodic table na hen improvement or bagi mong de lawri si karigino ka na. Ado di demerits ko. Demerits. Demerits ta number 1 da lay do siya ko. Isotopic forms of elements ko. Isotopic forms of elements की position से upset हो रही है. Isotopic forms of elements खुदा मोइना hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3 से was an upset. Upset है बदी माना he couldn't Mendeleev couldn't assign any specific position for the isotopes of the elements haibani. Adu poto horen so nakanda koina asige ista modern periodic table ta hapakani. Haibagi artha di mana classification tawbada his classification was based on atomic mass. Adu idaragadi hydrogen se ahum leri se ko ahum leri se. Laitro protium, deuterium, tritium ne leri ba pot se mana mapam ahum sem gadamni sigi mass 1 ni sigi mass 2 ni mass 3 ni. Adu di he should have given 3 different positions for 3 hydrogen atoms. Haitare. Adumana piramde aduna isotopic forms of the elements sigi position singse was an upset, it was unclear and couldn't be understood from Mendeleev's table haibani. Similarly, number 2 da magi demerit si karino harakanda sumain tawdana mana 39.9 siga 39.1 siga ko haibagi arthadi masina kari oire muningu potassium sina kari oire argon adudi Mendeleev's ki periodic table dadi argon jina kedoba precedes kari potassium ado kari gi matungina magi mass gi matungina di potassium should be placed ko kanagi mamangda before argon. Argon sino mass ya maning de lakadaw na yun. Natro? Malo natro. Mani. Ado, sumain taw da na magida, ako na nahan kano gido. Iodine and tellurium iso taw hibani ko. Haibadi, he broke the actual order of arranging the elements in their increasing atomic mass. Mana kay daw re, atomic mass yam da badu na mamang da thamjalakhi ba. That was also a demerit in his table. Atay so mayam malay da na ko. Ado nang na nungay ba demerit singdo kanaro maruay na position of hydrogen is also demerit naman ni maramdi group 1 gi subgroup A da thamme mana ko hydrogen se kai thamme group 1 gi subgroup A da thamme hairi bado koina yengba kandadi hydrogen has very similar properties with kanaga group 7 elements komagi table gi group 7 elements chlorine fluorine amadi bromine warabo Johnny boy warunu keep counting the number of days your exams are knocking at the door aduna di khara hayoguna patro chumro rambro chumme ado amu phagi tawsi hairo nga nong na ba phagi tawraga amu tawsi hairo yaye okay phagi tawdharake se simtang ka takige aduga phagi tawgi is takige aduga tawrake phagi do tawroi ni khaliro tawdoni phagi ji kaya hitabni ni adiga aina phagi tawsale kaya su paktaba but for the sake of my students I phagi su tawdoni adu phagi do smane ibungo nung kilonga lasing kilonga kana lumi hai angang na ish nung kilo na lum do di kai no hai ay mapan hai samana bani nung kilonga lasing kilonga kito bai mana roi do no hai na hai jani mapan angang na baba na ngaw ro bo hai ma nung ka lasing di nung na lum ta ba hai ado sum chaw ro ba na even now nang haujik su nung kilo maga lasing kilo maga kana na lume khang da ra ga di kwa ai saurani
international SI unit kai nam lai dai ne standard unit of kari measurement ka taw do khang radi ai gyan ta de ko thangala ge mo horen lung kilo ga lasing kilo du di ko na pharmacy dai lai tare kilo mo la piro yo fine sidana 2016 da harisina element z ko bama lai magi 22 neutrons and 18 protons lai hai ko sini pyramid statement se aduga man hai wa mass number puthokadoi sina what is the mass number of z ani subada puthokadoi sina valence electron kaya lege ye z ki valence electron ahum subada puthokadoi sina group number of z hangi he sugum question je noi ju khamje lugo sugum se hangi ko ai khamde ko sugum ba question je hang tat la i he aduna repetitions of question su yeng ba yani akhona se sum neina ga karam makhal ki kari neina raga hangi gai do yeng si ko mass number idi kana no neutron ga proton ga tension ga tai hai dai mass number se न्यूटन का प्रोटॉन का टेंशन का ताई क्या ताई 40 समय इरम गदरा यार अब समय इरम गदरा भाई चाचा यारो इको you have to give a unit हौजिक ज्ञान की ओइना अदम समय पिरम मसु फई समय सु इनरमिदा को फाइना इनिंग ममिरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कया नो ये समय ने फजब से इरम मुकुई चाचा आइने इरिबा समय ना don't go by my handwriting but I follow toriba answer ki part khaidoi se nang ore sida mark am phangdoi na tro sida ju mark am phangdoi na tro fajan taw ba valence electron di kaya leine masi ki proton dei hot dare 288 sumabo 288 sumabo sumeko 18 haibani na andi valence electron kya le re nipal le re 8 electrons 8 to electrons ane dum iram go. What about group number? Group number se say khang dong ni 18 le ram 8 le ram na mapan da 8 le radi 18 hayo hai dai group number 18 mapan da electron se 3 hek yoki bada 13 adana 13 14 15 16 17 18 sumai chat lo hai ba so this is your 2016 what about 2017 ware question ba tausi kwa remaining part of the movie will be aired tomorrow at the same time.